Ko te Ururoa Flavell. Tēnā koe, Mr. Speaker, tātou katoa ko hui mai roto te whare nei, kia ora tātou katoa. Tātou moera o tātou kei te rapu haere tētahi kaupapa, kia tae ai e rātou te pōti mo tēnei pire ko tāku kia rātou, me kōrero rātou ki ngā Maori. Ara, ko era, ko noho a kirimate, ko noho a whānau pani rānei, nā te pakūtanga o te mata. Ko era, ka noho I raro I te kākahu o māwiwi o mamai, mo te wā roa, kia tae atu ki te ora. Ko era, aha koa kei te ora, he rahi ngā mate taumaha a kiko a hine ngaro hoki kei rongi a rātou. Anyone wanting a reason to vote for this bill just needs to talk to the survivors of cluster munitions incidents. Those who have lost a loved one due to the impact of serious blast or fragment injuries, those who are destined to a life of long-term treatment and rehabilitation, those who live on with severe physical injury and psychological trauma. I te tau 2007, nā te rōpū haua o te ao I tohu, nā te pakūtanga o ngā mata whakawhaiti, te kau mā toru mano, toru rau mā ono ngā tāngata I mate kia hemu. In 2007, Handicap International confirmed 13,306 deaths and injuries due to cluster munitions. E hoa mā kātahi nei te kino mai o ēnei momo pāhu. The devastation created by the cluster bomblets is lethal. Ka pakaru mai ngā konga mā tai, ka wero hia ko te tina no te tangata, ngā ringa, ngā waiwai, ngā whatu, ina te kino te weri, ka noho te kaimahi, ka ngaro te kaimahi o te whānau. Fragments of jagged steel are released in a virtual blizzard of shrapnel. The injuries include damage to vital organs, loss of hands and feet, eye injuries and severe disabilities. Families will be deprived of the key breadwinner. Ka noho ngoi kore te hāpori I te mea e kore tae e te hunga whara, te whai wāhi, te mahi I te mahi e tika ana mo te iwi. Communities become vulnerable as surviving victims are unable to play the role they formerly played. Nā I tuatu I tēnā ka pirau haere te whenua, te waihoki, nā enei momo mate. If that's not enough, farmland and water sources can deteriorate due to submunition contamination. Nā ko ngā pahu, ka reno kia paku mai, ka noho huna I te ākau, ka kite e te tamariki, ko tōna mutunga mai, ko mate. Unexploded bomblets become hidden killers, submerged into their surroundings, just waiting for innocent children to discover. Ko tā te Pāti Maori, he titiro, he wānanga, he aha te pai, te kino rānei, ka tau ki runga I a tātou te tangata. The Maori Party comes to any issue thinking about the impacts on the people. He tangata, he tangata, he tangata. Koine te take I puta te tāmātou tono ke whakawhaiti, ngā whenua katoa, I o rātou utunga a pūtea nei mō ngā mahi hoia. This in essence was the rationale behind our call for nations to decrease their expenditure of GDP on military activity. Ko tētahi o ngā tohu whakahe pakanga I mau ki rungi ngā kākahu he kupu nā Lyndon Johnson. One of the anti-war badges that seems to say it all highlights a quote from Lyndon Johnson. Tātena, the guns and the bombs, the rockets and the warships are all symbols of human frailty. Ka tahi te tangata nei, koia tērā ko te prihitini I Amerika I te wā I piki haere te kaute o te hunga I haere ki Vietnam. Lyndon Johnson, of course, is speaking from a position of authority. It was during his watch as US President that the numbers of Americans enlisted in the Vietnam War escalated. A kāti, ka hāngai te titiro o tēnei pire ki te tohu takanga he o te tangata o tēnei whakatipuranga. Me ki, ko tā tātou he whakatinana I ngā whāinga ki te Convention on Cluster Munitions I tohu ngia ai e tērā tihema. This bill then seeks to target the latest symbol of human failure in implementing New Zealand's obligations to the Convention on Cluster Munitions signed last December. Iwa te kaumā whā ngā motu I haina I taua tiriti, ko tā ngā whenua ka kore rātou e āwhina I tētahi ake hei whakapaku enei momo pahu, ko tā rātou ko te aki kia kore ai tētahi e tuku kia pahu ai enei pahu. In that treaty signed by 94 countries, nations vowed not to assist others in using cluster munitions and pledged to make their best efforts to discourage their use.
I roto I tērā kāhui, ko Tiamana, ko Wīwi, ko Hāpani, me Afghanistan, he mea mihau tonu tēnei. Remarkably, the 94 countries included American allies like Britain, Germany, France, Japan, and even Afghanistan. Nā David Miliband, te hekere tari o te manatū aurere o Ingarangi I Parateara, I tōna hainatanga, ka tū he kaupapa hou mo te ao whānui. At its signing, the British Foreign Secretary David Miliband set the treaty a new global norm. E homa he tino aria tēnei, ko te pai I tēnei wā, ko te tautoko a New Tireni I tēnei kaupapa hou mo te ao whānui. It is a great concept, and it is even better that this time New Zealand is willing to step up to the mark of a new global norm. Ka hokinga a mahara, ka hoki a maumahara ki te marama o Hepetema I te tau 2007. I taua wā, tahi rau, tori te kau mawhitu ngā whenua o te ao, I haina I te whakapuakitanga o ngā iwi taketake o te ao. We well remember another time in September 2007 when 137 countries agreed to set a global norm to advance the human rights of indigenous peoples. Mai taua wā, he nui noa atu ngā whenua, ko whakatina nei taua kaupapa, ko hanga ture wētahi. Since that time, many governments around the world have engaged with indigenous peoples to bring the vision to life. Some countries have gone as far as to introduce legislation. E tūmanako ana mātou, kei te haere mai te wā, ka whai kaha a New Tireni, te haina I taua whakapua ki tanga kia ōrite, ki te nuinga o te ao, ki te nuinga o ngā whenua o te ao, kia tutuki hoki ngā whakaritenga mo te ao. We are hopeful, however, that the time is approaching when New Zealand can rightfully step up to the mark and sign up to the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples to meet the global norm. Ko tā mātua te Pāti Maori kia kaua e here here, I te mea nei, tukua kia haere. And we in the Maori Party urge that the signing will be without caveat, without qualification. Kei te whakaia ke mātou kia kōrero tahi ngā hoa haere o te tiriti o Waitangi mō ngā kaupapa o te whakaputanga. Of course, we accept that discussions between the partners of Te Tiriti o Waitangi will be required about many aspects of the declaration. A tēnā koenei tētahi o ngā kaupapa o te whakaputanga. Fortunately, the declaration itself anticipates this process. Me tika te whakapuakitanga I roto I te āhuatanga o ngā mātāpono o te tika, o te mana pori, o te mana taurite, o te pono, o te mana kāwanatanga, o te whakaiti, me te rangatiratanga mō ngā rikitenga o te tangata. Every provision must be interpreted in accordance with the principles of justice, democracy and respect for human rights, equality, non-discrimination, good governance and good faith. Koenei te āhuatanga o ngā ritenga o te ao. Global norms are exactly that. He taumata tēnei e whakaia ai tātou katoa o te ao. They are an acceptable benchmark that we sign up to collectively as nations across the world. Ko whakaai mai ngā whenua nei kia mutu katoa te whakamahi I ngā taonga patu tangata nei. These countries have agreed to a prohibition on the use of cluster munitions, which cause unacceptable humanitarian harm. He mea whakahihi kia mātou, ko Aotearoa tētahi I para I te ara kia puawai tēnei kāwanata. We are proud that New Zealand has played such a key role in the work relating to cluster munitions. Ko tāku noa he whakanui I ngā mahi I timata hia ki Aotearoa nei, I te hui I tū ki pōneke, I tērā pēpuere, I tērā hui tangoru, I te wānanga I tēnei take. And I want to particularly acknowledge the work spearheaded here in Aotearoa, particularly the conference on cluster munitions that took place here in Wellington last February. Neke atu I te ko tahi rau rua te kau ngā whenua I tai mai, tahi rau tori te kau mā whitu ngā rōpū iwi hoki I tai mai. That conference attracted delegates from more than 120 countries and 137 civil society representatives. E ai ki ngā kōrero he pekanga tino whai tikanga te huira, he painga I roto mō ngā whakaharenga mo te tiriti o Waitangi. The hui was described as a critical crossroads in getting through the treaty process, as the draft text was the basis for discussion. E whakanuia ngā mahi John Vernon Head I te huira, kuia tētahi I kōkiri I te kaupapa nei, I matea John I te marama o pēpuere hui tānguru I te tau 2007. During the conference, the legacy of long-time disarmament campaigner John Vernon Head, who passed away in February 2007, was honoured. I whakarewa hea e John Head te kauhanga kore pahu
tōna kaha ki te akiaki, kia kore ai ngā motu o te mona nui a kiwa e whakaai, kia ua pahu whenua, nāna tonu, nāna no I whakahau ki te whakakore I te mata pahu whakawhaiti. John Head had founded the New Zealand campaign against landmines. He lobbied tirelessly for the 1997 Mine Ban Treaty to be accepted across the Pacific region, and significantly he initiated the campaign for cluster munitions to be banned. Nā ka haere Deborah Morris Travers rau ko Thomas Nash ki te akiaki te minita o te manatū aurere. The campaign convener, former MP Deborah Morris Travers and Cluster Munitions Coalition Coordinator Thomas Nash then went on to lobby the Minister for Disarmament. I muri mai tērā I kōrero rau I mua I te Foreign Affairs and Defence Select Committee I whakarite I ētahi hui mo te motu kia kōrero te tohunga a John Rodstead, he tangata matatau a John ki te kaupapa nei. Their next step was to appear before the Foreign Affairs and Defence Select Committee and to organise a speaking tour of a cluster munitions expert, John Rodstead. I te tau 2007 I ka whakatūria te rōpū e karangahia nei ko te rōpū whakawhaiti pahu mata hei tautoko I te karango te ao ki te whakakore I aua mea weri rawātu I patu nei e te tangata. The Aotearoa New Zealand Cluster Munitions Coalition, a group of New Zealand NGOs, was subsequently established on 2007 in support of the international call to stop cluster munitions from harming civilians. Kāti e te whare, kua roa tonu nei taku whakamārama I te ara I takahia ki Oslo, kia mōhio mai tātou ngā mahi, ngā kōkiri tango Aotearoa, ko kite ai nā tātou, nā Aotearoa ngā wawata I whakatinanga. To the House, I have taken some time to outline the steps that led to Oslo because I think it is so important that we take time to celebrate the difference that Aotearoa is making on the international stage. Mai rā no mātou o te Pāti Maori e whakahihi ana mo te tūho Aotearoa I nā Aotearoa kārehi kau. The Māori Party has always been proud of the distinctive position we have taken globally in being proud to be a nuclear-free Aotearoa. Kei te kite mātou, ka whai mana tēnei kawenata kia pānui hia ko tā tātou he kōkiri kia ai o te noho I tēnei ao. We see this latest legislation in ratifying the convention as promoting a peacekeeping role for New Zealand defence personnel in the world. Engari, I tuatu I tērā, he whakahihi no mātou, a nei Aotearoa e ki nei, kua whakamanahia e tātou te kaupapa hau mo te ao whānui. Nā I muri mai, kia motu hake ngā mamai o ēnei mata, pahu, taonga weri. But most importantly, we are proud that Aotearoa is able to meet a global norm to put an end for all time to the suffering caused by cluster munitions. Nā tēnā, haere whakararo, te mutunga. Aha kua kāre a mātou mata whakawhaiti, kei te harikoa mātou te whakapuaki I o mātou whakaro. And although we ourselves do not hold stocks of cluster munitions, we are proud that we have been active in the debate. Nō reira e te whare, konei te tautoko te Pāti Māori ki tēnei o ngā pire, tēnā koutou kia ora tātou. So to the House, for all these reasons, the Māori Party supports this bill. Thank you.